Okay, let's go with Ashraf Bhai. Okay, let's go with Ashraf Bhai. Ashraf Hussain. Yes, miss. When you read something, what do you do actually? Actually, when I read, I try to understand what is the theme. Okay, for it, what process do you take or what steps do you take for this understanding term? Mm, ওকে, আরেকটা কোয়েশ্চেন, যারা রিডিং পড়ছেন বা পড়েন সব সব শব্দই কি বুঝেন? এমন আছে যে সব শব্দই পড়ে বুঝতেছেন? No, no, ma'am. ma'am. No. Amazon No. को inline पे আসলে হ্যাঁ, তার মানে এই এই তার মানে কি এইটা যে আমরা পড়তে পারি না বা পড়াটা বুঝতেছি না একদমই, এরকম তো আর হয় না, তাই না? না। সো এখানেও আপনার কিন্তু সেম ফর্মুলা, ঠিক আছে? রিডিং পড়ে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে মানে এভরি সেন্টেন্সে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যে আপনার জানা থাকবে, নো। বাট দ্য থিং ইজ ওই সেন্টেন্সের আপনি জেনারেল আইডিয়াটা বুঝতে পারাটাই হচ্ছে আপনার মেইন ফোকাস, অ্যান্ড সেটা করার জন্য দ্য মেইন ডিউটি ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য কিওয়ার্ডস, যে আপনার মেইন কি কি জিনিস আপনাকে জিনিসটা বের করতে হবে। সো দ্যাটস হাউ উই কল রিডিং স্কিলস, ঠিক আছে? যেটাকে আমরা বলতে পারি যে হাউ ইউ ক্যান জাস্ট গো উইথ ইয়োর রিডিং স্কিলস। সো লেটস গো উইথ দ্যাট টার্ম নাও। যেমন এখানে আমার লেখা আছে স্কিলসে আছে স্ক্যানিং, স্কিমিং, ইন্টেন্সিভ রিডিং। কেউ কি এই ওয়ার্ডসগুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার আছেন? স্ক্যানিং, স্ক্যানিং এর সাথে যদিও আমরা ফ্যামিলিয়ার আছি, তাই না? স্ক্যান মানে বোঝায় যে Yes. হুবহু কপি করা, রাইট? I mean just documents or specifically done with the things. Scheming, intensive reading ও কিন্তু আমরা বুঝি, রাইট? ইন্টেন্সিভ কথাটার মানে কি? এনিওয়ান? ইন্টেন্সিভ, দৃঢ় হ্যাঁ? যত্ন সহকারে পড়া যেটা। ইন্টেন্সিভ যত্ন সহকারে, ওকে, বাট অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়া, তাই না? yes জি ম্যাম। ওকে, সো নাও লেটস গো উইথ হচ্ছে আপনার যে স্কিমিং স্ক্যানিং শব্দটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায়। So if you read in the usual slow process, relaxed way, you will not pass the IELTS test. ঠিক আছে, আপনি যদি ভাবেন যে মনের সুখে পড়ে যাবেন, হ্যাঁ টাইম তো অনেক পড়েই আছে, 60 মিনিট, 1 ঘন্টা, ওয়াও, তাহলে এরকম করলে হবে না। ঠিক আছে, লার্ন টু স্কিম অ্যান্ড স্ক্যান, that is, this reading techniques will use rapid eye movement and keywords so that you are able to move fast through text. Skimming is reading rapidly in order to get a general overview of the material. So here is the overview. What does actually overview of reading means? Read the first paragraph attentively to get an idea of what the text is about. Pay attention to the first few sentences of every paragraph. This will give you the main idea of the text. And always read the last paragraph thoroughly, as this normally contains the summary. যেটা আমরা কি লিসেনিং এর ক্ষেত্রেও পেয়ে থাকি, তাই না? বা এনি সর্ট অফ হচ্ছে আমি যখন যে কোনো জিনিস হচ্ছে পড়ে থাকি বা বুঝে থাকি, আমাদের কাজই হচ্ছে কি প্রথম লাইনটা পড়া, প্রথম কিছু লাইন দিয়ে আমরা একটা জেনারেলাইজেশন করে ফেলি যে না এই প্যাসেজটা বা এই সেকশনটা এটা নিয়ে, প্যারাটা এটা নিয়ে, আর লাস্ট কনক্লুশন পার্টটা পড়ি কেন? বিকজ ইটস অলসো সামারাইজ দ্য হোল থিং। যেমন আমরা একটা রচনা লিখতে কি করি? ভূমিকা, মাঝখানের বডি, দেন উই গো উইথ উপসংহার, রাইট? সেম কিন্তু আপনার রাইটিং এও we got the body paragraph, a body, then first with the introduction, then conclusion. So এখানে রিডিংটাও আপনার সেম ভাবে ফোকাস হবে, ওইটা আপনি লিখেন আর এটা আপনি পড়ে জিনিসটা কাজে লাগাবেন। Then now let's go with scanning.
Scanning is reading rapidly in order to find specific facts. When you are scanning, be sure to always underline important specific information and numbers. It's very important. আপনার রিডিং পড়তে হবে, জাস্ট শুধু চোখ দিয়ে পড়লেই হবে না, আপনাকে কাজে কাগজে কলমেও সেটাকে প্রয়োগ দেখাতে হবে। যেখানে লাইনটা মনে হয় ইম্পর্টেন্ট, কোনো ডেটস আছে, কোনো মানুষের নাম আছে, স্পেসিফিক আই মিন নাউন্স আছে, ডেটস আছে, তারপর আপনার কোনো নাম্বারস আছে, দেন জাস্ট আন্ডারলাইন ইট। আর হেডিংসে আপনার অনেক এগুলো হেল্পফুল করে, কারণ হেডিংসে আপনার এরকম কিছু নাম দেওয়া থাকে, প্লেস দেওয়া থাকে বা স্পেসিফিক ডেট দেওয়া থাকে। সো আপনি কি ওইখানে যদি আন্ডারলাইন করে থাকেন তাহলে কানেক্ট করতে পারবেন যে এই সময়টা নিয়ে বলছে বা এই লোকের কথাটা এখানে বলা আছে। Then look out for information in the যেমন বলেছিলাম, from the question identify the keyword and scan the text for it and possible synonyms. This will help you find the answer more quickly. It is important to be fast, focused, and alert. You can't allow yourself to be slow and relaxed. You should spend no more than 3 minutes skimming the passage for your test. ঠিক আছে, এখানে 3 মিনিটস বলে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, তাই তো? মনে হচ্ছে 3 মিনিটসে কিভাবে পসিবল? নো, অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি বড় বড় প্যাসেজগুলো পড়েন, ওকে, লেটস গো ফর সাম আদার থিংস।